ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಡಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಯನ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ಸಿಟಿ ಹೈವೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಫಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 3 ಅಂಶನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಂದಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎರಡನೇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳನೇ ಉತ್ತಮ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಶೂಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕೋರಾದರೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕು. ಈ ಮೂರು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಹೆವಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3 ಅಂಶನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ನೆಸೆಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಚೆ ಸಹ ಒಂದು ಸಫಾರಿ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದು +24 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ +25 or 26 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ರಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಚೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ರಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಕಾಲು ಸಖತ್ ನೋವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವಿನಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲು ಸಖತ್ ನೋವುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿರುಗಾಡೋದಿದೆ. ನನಗೀಗ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಲೈನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಆಚೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ತನಕ ಇದೆ. ಫುಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಬಸ್ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 12:35ಗೆ ಬಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬಸ್ ಬಂತು. ಬನ್ನಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಅಂದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲೇಡಿ, ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. Good afternoon, everyone. Can everyone hear me okay? Yeah, awesome. Who's excited? Me! There we go. Welcome to Africa's Lion Safari. My name is Holly, and I am pleased to be your guide as we travel around the park today. We will be traveling along 7 kilometers of trail through 6 of our large game reserves. And I'd like to remind everyone, with the exception of water, there is no eating, drinking, smoking, or vaping while on the bus, as well as I ask that we please remain seated for the duration of the tour. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಹಿಣಿ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಅನುಭವ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕೋ ಟೈಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವರಂತೂ ಬಹಳನೇ ನಸೀಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ನೋಡಿ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಶೀಬ್ ನಮಗೂ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. Carnivores, and they are fed 2 to 6 pounds of meat each day, and all the meat is supplemented with the necessary nutrients and vitamins to promote good health. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಝೀಬ್ರಾ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಲೈವ್ ನೋಡುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Giraffes are the tallest land animal, and when fully grown can weigh between 2,200 to 3,300 pounds and stand about 19.5 feet tall. Now they're often referred to as watchtowers of the Serengeti, as they do keep track of the predators because of their height. These guys also have an amazing sense of sight. They did have a giraffe crossing. Long prehensile tongue that is a purplish black in color, and that is the ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಹಳನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿಂಕೆಯದ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಅದರ ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೇ ಒಂದು ಚೆಂದ ಅದು. ಮತ್ತು ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. We have some of our males. Only the males grow the antlers, and the antlers start to grow in their second year and consist at first as a pair of simple prongs, and the deer is then known as a picket. Each year they do shed off their antlers in April, and they are replaced by a larger set in August. So these guys are just beginning to replace theirs. We also do have some of our bisons over on your left-hand side. Bisons are often mistakenly called buffaloes. However, there is a clear distinction between the two. Bisons have short curved horns, a hump on their back, and have big heads, where buffaloes have large and long horns and no hump on their back and have small heads.
bone of any mammal, growing as much as 1 inch per day during the summer season. Now they are covered with a soft velvety material that does supply the elk's antlers with blood, and that allows them to have that fast. Coming up on your left, we do have our zebras. The zebras are considered the wild horse of Africa, but unlike the domestic horse, these guys cannot be tamed. They lack the horse's endurance and gentleness that makes these guys a friend of man. It says these guys are strictly vegetarians. Now when fully grown, a white rhino can stand about 6.5 feet tall and tip the scales at about 5,500 pounds. For rhinos here on safari, we do have Mac, Firestar, and Lenny, and they do come from Kruger National Park in South Africa as a part of a translocation program. Also on your right, closest to us, we do have our Barbary sheep. Barbary sheep can live about 10 to 12 years and are able to clear obstacles about 6.5 feet in height. They live by themselves or in groups, and these guys seem to be our group of males since they have much larger horns than them. So we do have some more that will be coming up, so we'll stop and talk about them later. Now these guys are the largest herd to inhabit the Serengeti, with about 1.5 million of them. Now these guys actually hold the record of the fastest hoofed animal to get to its feet after birth, with the record being 3 minutes. Somewhat oddly proportioned, the wildebeest's body mass is concentrated in their upper torso, and both males and females have horns and a white beard that run the length of their stocky neck. And if you think that these guys look familiar, they did make an appearance in Lion King as the Stampede. Now, contrary to popular belief, ostriches do not bury their heads in the sand, but when pursued, they will. Coming up on your right-hand side, we do have our scimitar-horned oryx. These guys get their name from the curious shape of their horn to resemble an ancient sword with a curved blade, and that is a scimitar. They did go extinct in the wild in 2000, but there has been reintroduction into Tanzania and Chad, and luckily they are still surviving in good numbers. African Lion Safari is a proud member of the C2S2 program, which is designed to prevent the extinction of any animals and to allow for reintroduction into original habitats. Now these guys are super cool. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಲ್ ಡೇಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1968 ಅಂದರೆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಕಂಡ ಕನಸೇ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಥ್ರೂ ವೈಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳನೇ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಕು. ಇದೊಂದು 700 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಏನು ನೋಡಿ ಜನರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರ ಆ ದಿನ ಆಸೆ ಪಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕ ಬಂದಾಗ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, +25 ಇದೆ ವೆದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಚೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೇ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಸಫಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆದು ಸಾಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಯಾರಾದರೂ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತಳಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ರೀನರಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್, ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಕವರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೋಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಏನೋ ರೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪದ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 3-3:30 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಸೋ ಫಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಈಗ +30 ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಒಂಥರ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಕ್ಲೌಡಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಕ್ಲೌಡಿ ಸಹ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಗರಾಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಶೋ. The most iconic raptor species, and I'm sure many of you are going to recognize this bird. So if you know what kind of bird Kannada is when he flies into the field, I want you to yell it right out, okay? Does anyone know? A bald eagle, that's right. Those beautiful white head and tail feathers of his does give his identity away pretty quickly to us. People are often surprised to learn that those white feathers can actually take about 5 to 7 years to grow in, as their first flight feathers are actually entirely brown. So they will look a lot more similar to the golden eagle until then, which is the other eagle species that we have right here in Canada. Bald eagles also make their homes in coastal regions, so they are great fishermen, and we're going to see if Kannada can get a catch for us today off the top of this bath. And a great catch. Let's give him a round of applause. The reason Kannada was able to grab that lure off the top of the water so effortlessly is because these birds have special projections on the bottom of their feet called spicules, and those give them a sandpaper-like texture. So they are able to grab right onto those slippery and slimy fish in the water without sliding right off. And if they actually do come across a fish which is even larger than themselves, they also will not give up on the hunt. They will use their big, broad wings to roll themselves to shore like a boat. Of course, really not too majestic, but it does get the job done. And all they care about is that tasty fish treat they can get at the end. Now, I'm sure many of you may be familiar with the story of the bald eagle, as unfortunately their history is a little bit sad because they actually ended up on the endangered species list. This was in part due to their intentional hunting, since oftentimes the bald eagles were preying after farmers' livestock, but they were also being unintentionally affected by a pesticide called DDT. Now, that pesticide was being used on fields, and it was originally thought to have no adverse side effects in the environment, but it was working its way off of those fields into the water and into the diet of the bald eagle, and what it was doing was negatively impacting their calcium uptake. So these birds were not able to get enough calcium to make strong eggs, the cycle of life, and those that were also being hunted. Now, fortunately, scientists did find out DDT was the problem, and it has since been banned in most places around the world.
And through the efforts of conservation centers, much like African lion safari, using captive breeding and release programs, we have actually been able to remove the bald eagle from the endangered species list, and in 2007 they were also removed from the threatened species list. So this really is amazing news, and it does go to show what a big difference conservation can make. Now, speaking of eggs and babies, our next bird is going to be the answer to that age-old question of where do babies come from? Parents, maybe you get this question a lot. You probably think they're too young to know the answer, but we're here to help you out today, and of course, that's the European white stork, right? Now, hopefully, Blanco will be joining us on the field now. Here he is. And it doesn't look like he's carrying anything, so you guys can breathe a sigh of relief. The reason oftentimes these birds are considered the bringers of human babies is because they actually make a 9-month migration every single year from Europe to Africa and then all the way back again. So of course that 9-month time frame does line up pretty nicely with the human pregnancy, making it seem like the storks are the bringer of human babies, and it does make for a great fable for parents to tell their children. Alright, so I believe our stork is headed away on home. And I was wondering if we have any brave, speedy young volunteers in the audience today that want to come on down to help us out with a race. You in the pink want to come down? You in the black shirt with the yellow? You two right here? You in the white and black stripes? You in the blue shirt? You in the blue as well? You up there in the yellow? You with the gray and white stripes? You there? You two in the orange and pink? You right here in the blue? You being voluntold. You guys can come join us. You in the green, yeah. Alright, you guys can go to this gate right here. And just line up with the T-perch, okay? Vultures, Donovan, and Dyson. Now, actually, the term for a group of vultures while they're flying is a kettle, and I'm not entirely sure, but I think the word for a group of children is a migraine. Parents, you probably know better than me, though. Okay, now vultures are mostly scavengers. That means all their food is dead and on the ground. So these birds do not have the specialized cup-shaped foot that raptors have. And as you're going to see, they're very comfortable on their feet, and they're actually going to run against our volunteers today. All right, volunteers, I have some rules you need to listen very carefully to, okay? So rule number 1, I want all humans to stay on this side of my body, and the vultures will race on this side just so no one gets mixed up, okay? Rule number 2, that T-shaped perch is the finish line, so when I say go, you guys can run right on past it. Now, last rule, this is the most important one. You all need to run as fast as you can, but if you trip and fall, please get up quickly, because like I said, vultures are scavengers, so we really don't want to confuse them today. And I'm kidding, your children are safe. Does anyone think the kids are going to win? Absolutely no support from their family members. Is anyone cheering for the vultures? Yeah, a lot more support for the random birds that eat dead things. Okay. Now, the louder everyone's cheering, the faster they're going to run. So I want you all cheering as loud as you can, okay? Let's get this started. On your marks, get set, go! The humans are looking very speedy on this side, and I think they're going to take the win for us today. Let's give them a round of applause. Thank you, volunteers. You guys can head back to your seats or gather your shoes if you lost them. Yeah, you can get your shoes. Now you guys can go home and brag to your friends that you're faster than vultures. Just maybe don't tell anyone their legs are only 6 inches long. Alright, now that was a pretty great opportunity for us to see how cool vultures really are. But I'm sure many of you probably know that we don't usually have a very good reputation with vultures. Since they do eat dead things, people would rather think of them as creepy and gross. But this is actually the exact reason why the vultures are so essential to us, because these birds have an incredibly strong stomach acid that can completely break down dangerous things in our environment. Saker falcon. These birds will hunt pretty much only after aerial prey, such as smaller birds, and this is the hunt that we're going to try and replicate for all of you today. How we're going to do this is by using a lure, which is basically just a bunch of feathers tied to the end of a rope, and one of our trainers is going to swing this around to simulate what his prey would look like, because of course nothing in the wild is going to sit around and wait for her to eat it. Now once she decides to take flight today, you're going to notice that she looks like she is built for speed. These birds have a very long and narrow body shape that actually makes them very aerodynamic. So aerodynamic that we have actually modeled our own airplanes after them. Now hopefully she will take flight. There she goes. Now you will notice she will flap her wings pretty much constantly in an attempt to gain as much speed as possible. Just trying to get her to start her flight here. Alright, we'll see if she wants to join us out here back on the field.
When she does though, you'll notice she tries to flap her wings as much as she can in an attempt to reach as high of a speed as possible. Here she comes now. They're actually able to move so fast that sometimes we can't see them, so we do have to attach a tiny bell to them, so we have to give ourselves a hearing advantage. Now, these birds will also fly very high into the sky, and then they will use gravity to their advantage, entering something called a stoop dive. Species like the peregrine falcon can actually get as high as 300 kilometers when they do so. And since they can move so fast, they'll actually ball up their feet, and then they'll knock their prey right out of the air. That was a great catch for her, so let's give her a round of applause. Now you'll be able to see she's standing over top of that lure in a behavior we call mantling. You saw how hard she had worked for the lure, so of course if it was a real meal she had caught, she wouldn't want anyone to come and steal it from her. So this is actually a great opportunity for us to demonstrate how much trust we can form between our birds and our trainers, because she was willing to give up that lure for just a tiny treat in the glove. What's his name? Oh wow. It's a spectacle owl. I'll say I did not name him. But it's appropriate. With the claws, exactly. Yeah. How old is he? He's 5 years old. Oh wow. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು. ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋಸ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. Yeah, I need her food for the day. But now that her food's gone, she's just going to chew on my hand. Yeah, could be thicker. She's got like a bite like a parrot, so, and most of them don't do what she's doing. Have you got a bite that's quite severe? No, it's not too bad. Oh, okay. I would rather not be bitten. Yeah, of course not. You'd like to keep the gloves on. For these guys, it's the beak. For Right. most of them, it's the beak. Right. Film beak. Standing here, what? You better figure it No, this one's safer boat. Oh, yes, ಈಗ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಕತ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಈ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರ ಹತ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಆ ಮಾವುತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 2 ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಮರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ ಅದರ ನಡಿಗೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು, ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಯನ್ ಸಫಾರಿದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದೆ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಡಾ.